Destiny TV. Naam, Sadakta mpenzi mtazamaji, natumai upo mzima popote ambapo ulipo. Karibu kwa habari zetu kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa Agosti mwaka wa 2020. Langu jina ni AUSTINE MURIMI. Na tukianza taarifa zetu ni kwa gavana wa kaunti ya Meru Kirito Moronge ametoa fedha zinazokusudiwa kwa ujenzi wa madarasa ya shule za ECDE pamoja na shule za mafunzo ya kiufundi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Kirito amewataka wanafunzi kuwa na bidii katika shule zao na kuongeza kuwa wasomi wanapaswa kuwa sawa wakati shule zitakapofunguliwa tena Januari mwaka ujao. Walakini ufadhili wa karo utatolewa wakati shule zitakapofunguliwa ili kuepusha matumizi mabaya. Tena kwa sababu ya elimu ya watoto wetu, we are here to promote both ECD and our VCT, VTC centers. And tuna maneno mengi ya kusema because our story is simple. Ni kuinua Meru. We want to make Meru great. And education is a critical pillar for making Meru great. Without our children going to school, without people getting empowered through skills, there is no way this country can be great. So I really want to appreciate our our Department of Education and Technology. They have performed very well. You have seen us rewarding them. Why are we giving this money now when both the ECD and the VTCs are closed? Corona has affected us in a very big way. It has really and a very disastrous effect in the entire education sector. I think it's the most hand hit, all the way from ECDs, primary schools, secondary schools, and the universities. And I know there's been very serious national debate when they should be opened. There was a strong feeling that they should all be opened by September this year because we thought COVID would have plateaued by that time. But unfortunately, our COVID figures are going up every day. And you know, that target of September and also to change. Sasa wamesema ni January. So indeed, when this date was fixed, we were thinking that we are going to open in September. But it is still okay. Because even when you open in January, we want you to be ready. So I'll move very quickly. We are going to organize our cabinet meeting so that we can confirm the appointment of the new management boards for our VTCs so that this money can start being used. And once it is used, we expect by the time the students come back in January, then you have obeyed all the public health protocols. Because COVID is going to change our culture in a very, very serious way. I don't think we'll ever go back completely to where we were before, so that even the arrangements in the classrooms, I think the distancing is going to continue, you know, into the future. So he passed it to me with bearing in mind the COVID protocols which have been set out by the Ministry of Health. Sir, today we are going to have checkies given to the polytechnics. And we are saying the bursaries that will give the polytechnics, we shall not allow them to use it
until the students return to school, when we are given the guidelines on how the opening will be done. We are also going to move around, checking the project. This project will be supervised seriously. And I want to assure our Deputy Governor, in the next 6 weeks, we should be able to give you a report of the completion of the classes. Because we don't want people where the money may be disbursed and they mismanage the government fund. Of infrastructure in terms of classrooms and other infrastructures that are required, because now I think we need a smaller number of children in the classes as opposed to what was happening before. So this is really very timely, na tunataka kusema serikali imefanya kazi nzuri kuleta hizi pesa wakati huu ili watoto wetu wale wasasi ambao tunawakilisha waweze kufaidika. For construction of classrooms. Makofi tafadhali, makofi. Na tukisalia kwenye kaunti ya Meru, ni kuwa kiongozi wa wengi bunge la kaunti ya Meru Victor Kareithi ameomba bunge la seneti kufanya maamuzi mazuri katika muswada wa ugavi wa fedha, akiongezea kuwa hakuna kaunti yoyote ambayo inapaswa kufinyiliwa au kupoteza. Kareithi ameelezea hofu ya miradi ya serikali za kaunti kusimama kutokana na kucheleweshwa kwa fedha hizo ambazo kufikia sasa zimeweza kujadiliwa kwa mara ya 8. Pia ningeomba viongozi wetu wa kule Senate waweze kushirikiana. Wamekaa chini kwa vikao 8 sasa. Tunaambiwa kwamba wanapanga kukutana tena mara ya 9. Tunawaomba hii maneno waweze kusuluhisha kwa haraka iwezekanavyo. Sisi tuna imani na wao, wasituangushe, wasituaibishe. Waweze kukaa chini, wakubaliane. Ile maneno ya 1 man, 1 vote, 1 shilling tunakubaliana naye, lakini hata kama tunakubaliana naye, hatutaki kaunti zingine ziumie, kwa sababu kuna counties walikuwa wamepanga mipangilio ya miaka 5. Kwa hivyo kama hii formula tunaleta, wache iwe sasa kaunti kama Meru ile pesa wanatarajia kuongezewa, ikiwa kuongezewa, si tusikie Tharaka Nithi ati imepunguzwa, ati Isiolo imepunguzwa. Hapana, Nyeri ikuwe constant, alafu wale wako na wananchi wengi iendelee kuongezwa. Hiyo ndio maombi yangu, na tutarajia kwamba pale kwa national leadership, His Excellency the President, who we respect immensely, and the right honorable Prime Minister wetu ambaye alikuweko, tunawaheshimu, na pia kiongozi the Deputy President na viongozi wengine, tafadhali waweze kuzungumza, waweze kuweka maslahi ya Wanakenya mbele, ndio tuweze kuendelea sawa sawa. Asante. Tuna kazi nyingi ambayo iko mbele yetu, na ifikapo mwaka wa 2022 hakuna yule ambaye atakumbuka chairman wa committee alikuwa nani, leader of majority ni nani, deputy speaker ama speaker. Watu watakukumbuka maneno ya barabara, maneno ya visima, madarasa na kadhalika. Kwa hivyo sisi tutaendelea kushirikiana, kwa sababu siasa si uadui. Na tukiachana na hayo, ni kwa askofu wa kanisa la Anglican Church of Kenya Professor David Kodia amepinga ombi la Wizara ya Afya kuhusiana na masomo ya wanafunzi vijijini. Askofu Kodia ameiomba serikali kuanza kupunguza au kumaliza kabisa kutoa habari kuhusiana na janga la corona, akisema kuwa linasababisha hofu miongoni mwa Wakenya. It has increased fear and stigmatization amongst Kenyans. The trauma caused by daily briefs and intensive media coverage has had a devastating psychological effect on our people. Emergence of the new normal. This takes into consideration the fact that we are facing a new dispensation, and that all retrogressive culture that perpetuates lavish spending at funerals must be discouraged. How do you just gather children, put them under a tree, you don't know who is going to handle them, you don't know the formalities is going to take. There are no mechanisms in place, first of all,
let them come up with a blueprint of how to address that issue. Instead of saying, release. Na tukisalia kwenye taarifa inayohusiana na masomo miongoni mwa wanafunzi kule nyumbani ama vijijini, ni kuwa waziri wa elimu George Magoha amewashauri wasiotaka kuwafunza watoto katika mpango wa kutoa mafunzo ya kijamii majumbani kuacha. Magoha alikuwa akizungumza kuhusu pingamizi dhidi ya mpango wa kutumia mfumo wa nyumba 10 kuendelea kuwasomesha watoto nyumbani wakati wa janga la corona baada ya shule kufungwa kama njia ya kuzuia usambazaji wa virusi vya corona. Magoha aidha amepinga uhitaji wa vifaa vya kujikinga dhidi ya corona wakati wa kutekeleza mpango wa elimu vijijini. Walimu walioajiriwa na tume ya kuajiri walimu nchini TSC wameomba kuripoti kwa ofisi katika nyumba zao ili kujisajili kwenye mpango huo. The problem that we are inundated with at this particular time is global. It is global to an extent that we have a novel virus whose behavior nobody understands. And therefore, the wisdom of the Kenyan education stakeholders, which included everybody, including the honorable members of parliament, the committee chaired by Honorable Julius Meli. The committee which was chaired by Honorable Julius Meli. Yes. The point I'm trying to say here is that whatever that committee did does not become null and void when you change the leadership. Yeah. When you change the leadership, it does not become null and void. They were thoroughly consulted and briefed, all the unions concerned and all other stakeholders. And after that consultation, we consulted further. And I was empowered to make the decision that we close our institutions. Nobody is happy about closing the institutions. Let us for one moment not forget that if you as members of what state are being fair, in the US, for example, where they have kind of opened schools, 100,000 children, school children, have already caught the virus. And going by the percentages, maybe between 500 and 1,000 will die. The US is a very stable economy, a lot of money. Why is everybody thinking that perhaps the government who brought corona and does not care about its children? We love our children. And those children are at home because we have all agreed that they remain there. Secondly, turning around and twisting the concept of community teaching is most regrettable. Community teaching was meant to teach those children in the locality where they live, with a teacher who lives among them. And I'm now hearing a lot of hot air. If you live in a group of buildings which is gated, that has about 30 children, and there's one teacher there, why are you saying you need PPE? If you don't want to teach the children, then don't bother. The children belong to you. It's as simple as that. And this concept, which is a very noble concept, was brought up in order to engage our children. So you may be thinking that you are supplying information, but you are actually supplying disinformation. Na hatimaye ni kuwa watu 580 wamepatikana na virusi vya corona baada ya sampuli 4,458 kupimwa chini ya saa 24 zilizopita na kufikisha idadi jumla ya maambukizi nchini kuwa watu 29,334. Haya yakijiri ni kuwa watu 5 wamepoteza maisha yao na kufikisha idadi jumla ya watu walioaga kutokana na virusi hivyo kuwa watu 465. People who have tested positive for the virus from a total sample of 5,458, all tested within the last 24 hours. This brings now to total the number of positive cases in the country to 29,334. From our cases today,
530 are Kenyans, whereas 50 are foreigners. 336 of them are male, while 244 of them are female. The youngest is a 1-year-old baby, and the oldest is 92. 175, Kiambu 53, Machakos 23, Busia 17, Mombasa 15, Nakuru 15, Kajiado 14, Kisumu 12, Lamu 10, Nyeri 7, Laikipia 3, Baringo 2, Kisii 2, Turkana 2, Vihiga 2, Garissa 1, Bungoma 1, Muranga 1, Nyandarua 1, Siaya 1, and Trans Nzoia 1. We have provided a distribution with regards to the sub-counties from each county, and this will be availed in the statement. Today, we are delighted to report that we have 198 patients who have recovered from the disease, and from this number, 119 are from the home-based care program, whereas 79 have been discharged from various hospitals. And this therefore brings the total number of recoveries in the country to 15,298. And we continue to appreciate our healthcare workers for their excellent work done. Unfortunately, however, we've lost 5 patients to the disease, bringing our fatality count to 465. And our heartfelt condolences to the families and... Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa habari zetu kwa sasa. Shukran kwa kutenga muda wako. Nimekuwa wako AUSTINE MURIMI, na kutakia jioni njema pamoja na wikendi yenye baraka nyingi.